Hola amigos. Y bienvenidos a este tiempo de oración en este hermoso Miércoles 21. Me gustaría hablar sobre algo en lo que muchos de nosotros pensamos demasiado hoy. Es muy simple para nuestros cerebros llenarse con demasiados pensamientos, preocupaciones y dudas. Hay momentos en que persecuento más tratamos de mantener nuestros pensamientos bajo control, peor se ponen, dejándonos cansados y estresados. Cuando pensamos demasiado, puede dificultar la toma de decisiones, mantener nuestra paz y disfrutar la alegría que estamos destinados a sentir cada día. Pero hoy quiero darles esperanza. No necesitan dejar que su mente los control. Incluso cuando nuestras mentes están locas, hay una manera de encontrar paz. Dios nos da paz que está más allá de nuestra comprensión. Pablo dice en Filipenses 4:7, Él es el príncipe de paz, y está listo para calmar nuestras mentes. Las personas que están teniendo problemas con una mente activa pueden decir esta oración. Si tienen problemas para bajar el ruido de la preocupación, el miedo o la duda, Dios está aquí para calmar la tormenta dentro de ustedes y traer su paz de vuelta a sus corazones. Permitamos llenar nuestros corazones mientras oramos hoy. Pidamos que su paz calme nuestras mentes, su conocimiento guíe nuestros pensamientos, y su calma tome el lugar de nuestra preocupación. Tomen un respiro profundo. Vengan a este tiempo de oración con fe, sabiendo que Dios nos escucha, nos ama y quiere hacer nuestros corazones pacíficos. Padre en el cielo, venimos a ti hoy con corazones pesados y mentes que no pueden calmarse. Señor, tú nos conoces mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Conoces todas las cosas que pasan por nuestras cabezas, las cosas que nos hacen preocupar y las cosas que nos hacen dudar. Es porque sabemos que eres el príncipe de paz que venimos a ti hoy. Creemos que puedes calmar la tormenta dentro de nosotros. Mantendrás en perfecta paz a aquellos cuyas mentes están firmes porque confían en ti. Dice tu palabra en Isaías 26:3. Señor, pedimos esa paz perfecta hoy. Creemos que puedes calmar el caos en nuestros pensamientos y traernos de vuelta la paz. Nuestros corazones están abiertos para tener aquí, Señor. Pedimos que detengas el ruido y la charla que está pasando en nuestra mente y lo reemplaces con tu presencia pacífica. Sabemos que estás con nosotros y nunca nos dejarás ni nos olvidarás. Deuteronomio 31:6. Ahora, pedimos que te acerques a nosotros y hables paz en nuestras mentes. Padre, sabemos que pensar demasiado está dificultando las cosas para nosotros. Las personas a nuestro alrededor saben que nuestros pensamientos a menudo divagan hacia lugares de preocupación, miedo y duda. Los que pasarse pueden ser demasiado para que los mangemos, y pensar en cada situación todo el tiempo nos impide relajarnos. Este pensar demasiado, sin embargo, elegimos renunciar hoy. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y cargados. Yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Dice tu palabra en Mateo 11:28-30. Porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Señor, venimos a ti hoy cansados de pensar demasiado,
y agobiados por preocupaciones. Anhelamos el descanso, que ofreces y elegimos dejar nuestras mentes ocupadas y confiar en que levarás nuestras cargas. Ayúdanos a dejar de intentar controlar cada pensamiento y confiar en que tú estás a cargo. Cuando queremos pensar demasiado, dinos que permos y nos volvemos a ti. Dinos que no tenemos que resolverlo todo por nuestra cuenta. Dejamos nuestra necesidad de estar a cargo y confiamos en ti. Padre, pedimos que calmes el ruido en nuestros pensamientos. Pensar demasiado puede ser como una tormenta que nunca termina, y puede agitarnos. Queremos la paz que solo tú puedes dar. In Filipenses 4, 6-7 dices, no se preocupen por nada. En cambio, leven sus peticiones a Dios a través de la oración y la petición con acción de gracias. Y la paz de Dios, que es mayor que todo entendimiento, mantendrá sus mentes y corazones seguros en Cristo Jesús. Señor, traemos nuestras preocupaciones, miedos y tensions a ti hoy y pedimos que los reemplaces con tu paz. Por favor, mantén nuestros corazones y mentes seguros con tu paz. Calma nuestras mentes aceleradas y quita el estrés que nos impide dormir. Ayúdanos a creer que no necesitamos saber todo ahora mismo. No tenemos que estar a cargo de todo. En cambio, podemos creer que tú estás a cargo de todo y nos mostrarás el camino correcto a seguir. Gracias por tu oración. Que tú pazlin nuestros pensamientos, como el caos y nos ayude a ver lo que es bueno y verdadero. Señor, admitimos que mucho del tiempo pensamos demasiado y por queremos estar a cargo de todo. Nos preocupamos por lo que podría pasar, lo desconocido y el futuro. Intentamos detener problemas antes de que ocurran. Pedimos la fuerza para dejar esa necesidad de estar a cargo hoy. En Proverbios 3, 5-6, tu palabra dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Sométete a él en todos tus caminos, y él enderezará tu camino. Querido Señor, queremos confiar completamente en ti. Por favor, ayúdanos a dejar nuestra necesidad de controlar como resulta todo y en cambio confiar en que tú estás a cargo. Te damos nuestras preocupaciones, nuestras dudas y nuestros miedos. Ayúdanos a enfocarnos en lo que podemos controlar, como nuestros pensamientos, acciones y reacciones, y confiar en ti con todo lo demás. Dinos que dejemos de intentar hacer todo por nuestra cuenta y confiar en tus promesas. Cuando empezamos a pensar demasiado, ayúdanos a traer nuestros pensamientos de vuelta a ti, sabiendo que tú sabes lo que pasará. Señor, pensar demasiado nos hace sentir confundidos y inciertos. No podemos decidir qué hacer y nos sentimos paralizados por ello. Tu palabra en Santiago 1, 5 nos dice, si alguno de ustedes cares de sabiduría, que si la pida a Dios, cuando a todos generosamente y sin reproche, y la será dada. Señor, ayúdanos a entender hoy. Ayúdanos a poner nuestra atención en lo que es importante, y dejar lo que no lo es. Dinos lo que quieres que hagamos con nuestras vidas y ayúdanos a descubrir qué es eso. Ayúdanos a confiar en que nos guiarás en la dirección correcta cuando sintamos
que tenemos demasiadas options. Por favor ayudanos, entender lo que necesitamos hacer y danos la paz para hacerlo sin molestarnos. Si nos encontramos pensando demasiado, Padre, ayúdanos a dar un paso atrás y pedir ayuda. Ayúdanos a enfocarnos en lo más importante y hacer nuestros pensamientos más simples. Creemos que nos guiarás un paso a la vez. Padre, sabemos que pensar demasiado viene de no confiar en tu plan. Nos hace preocuparnos porque no sabemos qué pasará en el futuro. Sabemos que eres un buen Padre que quiere lo mejor para nosotros, así que elegimos confiar en ti con nuestras vidas hoy. En Jeremías 29:11 tu palabra dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, lo que significa que el Señor sabe. Planes para bien y no para mal, para darles un futuro y esperanza. Hoy elegimos confiar en tus planes. Oro para que siempre trabajes para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. No nos hagas querer saber todo. En cambio, ayúdanos a creer que nos estás guiando y que tus planes son buenos. Cuando queremos pensar demasiado, por favor dinos que confiemos en que tienes un plan perfecto. Tú estás a cargo, y todo saldrá de la manera que lo quieres. Ayúdanos a encontrar paz en eso. Señor, pedimos que sanes nuestros corazones hoy. Cicatrices emocionales profundas, heridas del pasado, miedos y arrepentimientos a menudo causan que las personas piensen demasiado. Te rogamos que arregles las cosas que están mal en nuestros pensamientos y corazones. Sana las heridas que nos hacen dudar de nosotros mismos, cuestionar nuestras elecciones o temer lo que el futuro depara. En Salmo 147:3, tu palabra dice, Él venda sus heridas y sana sus corazones rotos. Señor, venimos a ti hoy quebrantados. Sana las heridas emocionales que nos han causado preocupación y pensar demasiado. Ayúdanos a dejar el pasado y confiar en que estás haciendo todo nuevo. Lénanos con tu paz y maestranos la libertad que viene de la sanación emocional. Enséñanos a dejar las heridas del pasado y caminar en la paz que ofreces. Padre, mientras terminamos esta oración, te agradecemos por la paz y el descanso que nos estás dando hoy. Confiamos en que nos estás ayudando a dejar de pensar demasiado y reemplazarlo con tu paz. Gracias por darme la fuerza para dejar el miedo y el control y la sabiduría para saber que es importante. Confiamos en que nos estás guiando hacia más paz y sanación mental. Creemos que continuarás guiando nuestros pensamientos y ayudándonos a seguir tu verdad. Señor, te damos nuestras mentes, sabiendo que nos renovarás y nos mantendrás en paz mientras confiamos en ti. Querido Dios, gracias por ser nuestra paz, nuestra fuerza y nuestro guía. Confiamos en ti hoy y todos los días, sabiendo que calmarás nuestras mentes y corazones y nos darás descanso. Sí. Gracias por levantarse conmigo en oración hoy. Creo que Dios ya está trabajando en su corazón para evitar que piensen demasiado y llenarlos con su paz. Si esta oración les ha ayudado, por favor envíenla a alguien más que pueda necesitarla.
Recuerden que no tienen que levar el peso de pensar demasiado por ustedes mismas. Dios está con ustedes y listo para traer paz a su mente y corazón. Confíen en Él, oren a Él y sepan que Él está a cargo. Hoy que Dios los bendiga.